landing, everyone. We might be the first ones to welcome you to the Berlin International Airport. The current time is approximately 7 o'clock in the morning on Thursday, October 3rd. Please stay comfortably seated until we've come to a complete stop at our gate and that seatbelt sign is turned off. You may continue to use and charge your phones and tablets. If you're sitting in an X0, please don't plug your devices into the outlets. And before you leave the aircraft, don't forget to check your seat back pocket and the area around your seat to make sure you have all your personal belongings. And be careful and open those overhead compartments as items do tend to shift during flight. And also, once that fasten seatbelt sign is turned off, please stand clear of the aircraft door areas to allow your flight attendants to complete their important safety duties. Once we arrive at the gate, our airport team here will be more than happy to answer any questions that you might have this morning. Your feedback is really important to us, so some of you will receive a survey asking you about your experience via email or the United app, and we'd love to know how you enjoyed your flight with us today. And from all of us at United, our Airlines partners, and especially your entire Newark flight crew, we'd like to thank you for coming along this journey with us, and it's been a pleasure having you on board. We look forward to seeing you again soon on a future United flight, and we do hope you enjoy your time here in Berlin or wherever your travels take you. If this is home for you, welcome back home. Safe travels, everyone. Have a great rest of your day. Meine Damen und Herren, wir sind soeben 7 Uhr auf dem Willy Brandt Flughafen von Berlin-Brandenburg gelandet. Grüßen Sie recht herzlich in Deutschland. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt, bis dieses Flugzeug die endgültige Marktposition erreicht hat und unser Kapitän die Triebwerke und die Anschnallzeichen ausgeschaltet hat. Wenn dies geschehen ist und Sie obere Gepäcklöcher öffnen, lassen Sie bitte Vorsicht, weil Ihr Inhalt könnte sich während des Fluges verlagert haben und Sie oder andere Fluggäste herabfallen. Flugsteiginformationen für Anschluss für die BER geben Sie bitte in der Anzeigetafel im Flughafengebäude oder in der Fluggesellschaft. Ihre in Newark stationierte Kabinenbesatzung möchte sich jetzt von Ihnen verabschieden. Wir danken, dass Sie mit dem Netzwerk der Star Alliance und United Airlines über den Atlantik geflogen sind. Wir hoffen, dass wir recht bald einer unserer Flüge wiedersehen. Vielen Dank und genießen Sie den